So now we arrive at Venice. Venice. So this is in front after you go down from bus. This is the area for you to find the taxi, the boat taxi. So what we're gonna do now, we're just gonna ask the price. How much the price for the Venice tour via the taxi. And go by walking, or you can go by boat. Venice. Ada kat Keramat tu market Keramat tu market dengan Keramat pasar Keramat. Kita dalam tu garden lah. Kita boleh masuk garden je lah. Ni semua boleh masuk lah. Yang kita tak nak. Ada tak apa, pakai spender. Beg Okay. satu je lah. Dia orang tak pakai beg banyak. Sebab pendek kan, kan. Yang betul lah. So it's in front here, tourist area. Tolak je. Yang ni apa? Apa? Euro. There's a lot of souvenir you can dart. So in front here they got the gondolas for all store where you book the gondola. Around here is just a hotel and tourists. So many tourists. Tutup. Kau nampak yang pakai baju belang kalau nak tanya. Berapa 80 eh? Rasanya kau tak salah man. Yang mantel dia tu 80. Kau tak salah man lah. 60 untuk 2 bot. 2 bot 160, yes. Kau tak salah man lah. Tapi tu men-check online. Tu men-check online. Kita boleh tanya kat sini lah apa-apa. Ya. Dia romantik. Punya city. Inilah bah gondolanya. Ni baju belang ni. Lebih kurang lah. Tapi ni Venice punya attraction lah. Pening. Padopoli Garden. It's a small garden within the Venice area. I don't know who's this Pierto Paleocapa. Itu lah. It's a small garden, a street garden, and gravity is a lot over here. In the same garden, they have the playground for kids. Bawa anak pergi Venice, main taman mainan je.
Kata City of Love. Apa? Minta mainan je bercerita. Gonna walk to the church. We're taking the road less taken on the left side if you go. So don't use that bridge. There's so many people over there. You use the garden. You go out from the left. So there's nobody over here. So from here you just go straight. You're gonna end up in the church. Passing through the Fondamenta del Monastero of souvenir shop, and they're selling this Murano glass. So something like this. It's a glass art, I believe. And I buy one of these masks because this mask is made in Italy. So they have the chop and they're really made in Italy. Jangan ambil tak? Jangan ambil tak? Jangan ambil. Tak nak ambil, jangan. Shine. Jalan sikit. Minta coklat. Cepat dulu. Ada boleh buka sendiri kan kita? Boleh. Ada, bye-bye. Tak nampak, tak boleh. Oh, tak nampak ke? Sian dia. Dah, jom. So in front of the cathedral, Simeon Piccolo. One of the church over here. It's overcrowded. So many people, so many tourists. Jera. Bye-bye. Toppers Markov. Big one eh. We got them. Alright. Alah-alah kan. Ada ayam. Ketuk pakai gula dia. Untuk itu apa kan? You will secure people Portuguese and Venetian dialect, which is good. For example, the two ladies here, they Ajra in Venice. Puli-puli. Senang buat dulu ya. Pagi tu salahnya. Dia nak pergi mana? Gepak-gepak. Dia nak pergi mana Spin? Hilang. Hilang mah, tak nangis mah. Apa? Hilang. Tak Amba, bye-bye. Dia lari, hilang kot. Dia mana dia lari tu. Sama mana dia tahu. Wah, dia bubur minyak dia sapu lepas tu bubur panjat. Tinggi ke apa nak banyak? Tinggi je baby. Tingkat tu 3 tingkat. Mami tak nak dia. Kita akan pergi bangunan tu. Agak ke dia dah nak dukung dia? Nama bangunan tu Casa Es Maria. Ada mungkin ada negara lain yang
ada air kot. Tak pasti. Yang pekan dalam air barulah Venice. Ada kayu macam mana, Man? Relax macam tak ada apa. Kita lepas goyang-goyang macam tu. Dia sebelah tangan dalam poket. Ya, Memang kayu basah ketiak-ketiak. Laju gila. Basah ketiak memang kayu. Dia dah kebal. Oh, sebab hanya Dia dah kebal. Beli tak? Dia bagus dia macam mana tahu dia buat. Ha? Buat bagi ruang lapang sikit dalam satu dua bangunan dia tak ada. Ha? Dia boleh buat kedai makan letak kat luar. Tak ya. Kat tepi jalan, tengah-tengah kan. Kalau tepi jalan tu dia boleh. Turn left onto Rive Delvin. Tak, belum lalu lagi. Tadi tu lah bayang dia punya tu. Jambatan dia tu. So this is the bridge that usually people make a movie. If I'm not mistaken, one of the Angelina Jolie movie. Dia beli sushi sebenarnya tak ada. Dia apa abang beli untuk Man ni. Mata haru kan. Batuk kalau dia tak. Batuk tu tadi. Ni beralun ni. Wife lah ni. Tak romantik kan tu. Ramai gila orang. Semua tu sunset. Pergi lah kak, man tunggu sini. Kena ikut sini pak? Apa? Lagi tu gila. See the sky. Mana tak nampak pun. Mana tak datang ni tapi tak nampak. iPhone dah mami kada. Jodoh. Abah.
Ah, gente que lo muestre. Mami. Ito na.